கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படி வாஞ்சையோடு கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஒரு முறை கூட இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் அன்போடு நாங்கள் வரவேற்கிறோம். Accepting our invitation and in response to the invitation that we have given you, having come to this evening convention, we greet you all in the sweet name of our Lord Jesus Christ. நம்முடைய தியானத்துக்காக இந்த மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 11-12 இந்த இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். For our meditation, shall we turn our Bibles to the Gospel according to St. Matthew chapter 3 verses 11 and 12. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. மனந்திருமுதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன். எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவனாயிருக்கிறார். அவருடைய பாதரட்சிகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். தூற்றுக்குடை அவர் கையில் இருக்கிறது. அவர் தமது கலத்தை நன்றாய் விளக்கி தமது கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார். பதரையோ அவியாத அக்கினியால் சுட்டெரிப்பார் என்றான். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை குறித்து எழுதியிருக்கிறதை நான் வாசிக்கிறோம். Now the scripture portion which we read now was an incident which took place when Jesus was on the face of this earth. நான் வாசித்ததான இந்த வேத வசனங்களில் 3 விதமான ஞானஸ்நானத்தை குறித்து எழுதியிருக்கிறது. In this scripture portion which was read now, there are 3 kinds of baptism mentioned. அடுத்த வசனத்திலே ஒரு தூற்றுக்குடை என்று ஒரு நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் எழுதியிருக்கிறதை நான் வாசிக்கிறேன். The subsequent verse speaks about a fan in the hand which also speaks about a judgment. நியாய தீர்ப்பின் முடிவிலே சிலர் களஞ்சியத்திலே சேர்க்கப்படுகிறார்கள், சிலரோ அவியாத அக்கினியிலே போய் சேர்கிறார். At the end of the judgment, some will be gathered in the garner and some will be burned up with an unquenchable fire. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்தபோது அவரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக யோர்தான் நதியில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து கொண்டிருந்த யோவான் ஸ்நானகன் என்றதான ஒரு சீஷனிடத்திலே அனுப்பப்பட்டார். When Jesus Christ came into this world in order to take baptism, he was sent to the rivers of Jordan where John the Baptist was giving baptism. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும்படியாக 6 மாதத்துக்கு முன்னதாகவே பிறந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் தான் இந்த யோவான் ஸ்நானகன். John the Baptist was a man born 6 months before Jesus Christ was born, and he came in order to baptize Jesus. அவர் ஒரு பிரதிஷ்டை உள்ளவராக இருந்தார். He was a man with consecration. அவருடைய ஆகாரம், அவருடைய வஸ்திரம் எல்லாவற்றிலேயும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை இங்கே நான் வாசிக்கிறோம். We read a special or a peculiar experience in his dressing and in his food. ஒரு குடும்ப ஜீவியை இல்லாதவராக தனிப்பட்ட முறையில் அவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து வந்தார். He is a separated person without any family on this world. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும்படி முன்னதாக தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் தான் இந்த யோவான் ஸ்நானகன். John the Baptist was a man sent by God in order to baptize Jesus on this earth. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்தபோது அவரும் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி சத்தியத்தை ஜனங்களுக்கு அறிவித்து வந்தார். When the Lord Jesus Christ came to this world, he also preached the gospel that the kingdom of God is at hand. யோவான் ஸ்நானகன் கூட தன்னுடைய வாயை திறந்து முதலாவது சொன்ன வார்த்தை மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று. Even John the Baptist, for this matter, when he opened his mouth once, he said, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. இப்படி ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து கொண்டு வந்தார். In this way, gospel has been preached to the people. வரப்போகிறதான நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார். And things were spoken concerning the judgment to come. இந்த வசனங்களை எல்லாம் கேட்ட ஜனங்கள் தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோவான் ஸ்நானகனால் யோர்தான் நதியிலே
கூட்டம் கூட்டமாக சென்று ஞானஸ்நானம் பெற்று வந்தார்கள். People who hear this voice, they confess their sins, and us gathering or flocking in front of John the Baptist in order to be baptized. ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஜனங்கள் சந்தோஷத்தோடு ஜீவிக்கிறதை மற்றவர்கள் கண்டார். And all the others saw these people who got baptism had a happy life. அப்படினால் வேதபாரகரிலும் பரிசேயரிலும் சிலர் ஞானஸ்நானம் பெறும்படியாக யோவான் ஸ்நானகனிடத்திலே வருகிறார். As a result of this, scribes and Pharisees came to John the Baptist in order to be baptized. அவர்களை பார்த்து யோவான் ஸ்நானகன், பிரியம்பாம்பு குட்டிகளே, வரும் கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படி உங்களுக்கு வகை காட்டினவன் யார் என்று கேட்கிறார். Looking at them, John the Baptist says, "Ye sons of viper, who made you or who told you to flee from the wrath to come?" ஒரு பெரிய கோபம் வரப்போகிறது என்று அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். They are aware that a great judgment is to come. ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டால் அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்ற ஒரு அறிவும் அவர்களுக்கு இருந்தது. They also had the understanding if they are baptized, they can flee from that wrath. அப்படினால் அவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க முன்னுக்கு வந்தார்கள். Therefore, they came forward to be baptized. ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதுனால கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்வது உண்மைதான். ஆனால் சரியான அனுபவத்தோடு ஞானஸ்நானம் பெறாவிட்டால் நிச்சயமாக கோபாக்கினையை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்குமே. It is true, if one is baptized, he can flee from the wrath to come, but if he has no knowledge concerning his baptism, he has to face the judgment. ஆனால் மற்றவர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். Nevertheless, all the others, when they came for baptism, they confessed their sins and received that forgiveness of the sins and took baptism. அவர்களுடைய மனதிலே ஒரு திருப்பம் உண்டாயிற்று. There was a change in their heart. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஆனபடியினால் அந்த ஜனங்களுக்கு மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்தை யோவான் ஸ்நானகன் கொடுத்து வந்தார். Therefore, John the Baptist gave baptism as of repentance to those people. ஏன் யோர்தான் நதியிலே சாலிம் ஊருக்கு அருகாமையிலே இந்த ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்ததாக வேதத்தில் எழுதியிருக்கு. Bible clearly says that John he baptized those people on the shores of the Jordan. காரணம் என்னவென்றால் முனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தபடியினால் தண்ணீர் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருந்தது. முழுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வசதியாக இருக்கும் என்று சொல்லி யோவான் ஸ்நானகன் அந்த இடத்தை தெரிந்து கொண்டு அங்கே ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்தார். In order to give immersion baptism, sufficient water is necessary, and John the Baptist found that river had plenty of water and it was the right place for people to be baptized. யோவான் சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் நாம் அதை வாசிக்கிறோம். John's Gospel 3 and verse 23. சாலிம் ஊருக்கு சமீபமான ஐனோன் என்னும் இடத்திலே தண்ணீர் மிகுதியாய் இருந்தபடியினால் யோவானும் அங்கே ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்தான். ஜனங்கள் அவனிடத்தில் வந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. இப்படி யோவான் ஸ்நானகன் மனம் திரும்பினவர்கள் உஷ்ணம் நிறைந்த ஒரு தேசத்துக்கு வருகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் அதற்கு ஏற்ற விதத்தில் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். If people from cold regions come to a hot region, they also in the same manner prepare themselves accordingly. ఆ యొక్క చల్లటి ప్రదేశం నందు ఉండిన వారి యొక్క వేడిగల ప్రదేశమునకు వచ్చుటకు దానికి తగినట్లుగా తమను సిద్ధపరచుకొనుట అవసరమైనది. தங்களுடைய வஸ்திரங்களில் மாற்றம் தேவையாக இருக்கிறது. தாங்கள் புசிக்கிற ஆகாரத்தில் மாற்றம் தேவையாக இருக்கிறது. தாங்கள் தங்குகிறான இடங்களில் மாற்றம் தேவையாக இருக்கிறது. இப்படி பல விதங்களில் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Their way of dressing, their food habits and their place of dwelling, all these have to undergo a change. తాము ధరించుకున్న వస్త్రమునందు, తాము భుజించు ఆహారమునందు, తాము నివసించు ఆ యొక్క స్థలమునందు కూడా వారు మార్పు చేసుకుంటే అవసరమైనది. பாவமுள்ள மனிதன் பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் ஓரிடத்திலிருந்து ஒரு இடத்துக்கு போவதற்கு இவ்வளவு தன்னை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டுமானால் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிற தேவன் பாவம் நிறைந்த அந்த பூமியில் பாவம் உள்ள மனித சாயலில் தன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டுமானால் எவ்வளவு தியாகம் பண்ணி இருக்க வேண்டும். If man who is full of sin, living in this sinful world, has to go from one place to another place in this world, has to prepare himself, how much more should the Son of God, who wanted to come down to the earth in the form of man, who is in sinful flesh, prepare himself, and to what great extent was it necessary for him to make a sacrifice to come down to the earth in human form? పాపము గల మనుషుడు పాపముతో నిండిన లోకమునందు ఒక స్థలం నుండి మరొక స్థలమునకు వెళ్ళుటకు ఈలాగున తను సిద్ధపరచుకుంటే అవసరమైనట్లయితే పరలోకం నందున్నటువంటి దేవుడు ఈ యొక్క పాప లోకమునకు పాప శరీరంతో నిండిన ఆ యొక్క ఆకారంతో వచ్చుటకు అతడు ఎలాగున త్యాగం చేయవలెనో. மனிதன் மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தம் தேவனுக்கு சமமாக இருக்கிறதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார்.
Because of his love towards mankind, he did not think it to be robbery to be equal with God. He made himself of no reputation and came down to this earth. మనుషుల మీద పెట్టినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమ నిమిత్తమై దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యంని ఎంచుకొనకుండా అతడు భూలోకమునకు వచ్చెను. இது அன்பு ஒன்றே அதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. Love alone is the cause for it. దీనికి ప్రేమ ఒకటి మాత్రమే కారణమై ఉన్నది. அன்பானது எதையும் செய்வதற்கு துணிகரம் உள்ளதாக ஒன்றாக இருக்கிறது. Love is one which is presumptuous to do anything. ప్రేమ అన్నది దేనిని చేయుటకు సాహసము కలిగినది. அப்படினால் எல்லாவற்றையும் விட அதிக சக்தி வாய்ந்தது அன்பாகவே இருக்கிறது. Therefore love is that which is most powerful. అందుచేతనే అన్నింటికంటేనో శక్తి కలిగినది ప్రేమ ఉన్నది. பாவத்துக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. Sin has a power. పాపమునకు ఒక శక్తి ఉన్నది. துக்கத்துக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. Sorrow has a power. దుఃఖమునకు ఒక శక్తి ఉన్నది. கவலைக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. Care has a power. కలవరమునకు ఒక శక్తి ఉన్నది. பொறாமைக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. Envy has a power. అసూయకు ఒక శక్తి ఉన్నది. எல்லா சுபாவங்களுக்கும் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. All characters have a power behind them. అన్ని స్వభావములకు ఒక శక్తి ఉన్నది. ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட அதிக வல்லமை உள்ளது, சக்தி வாய்ந்ததுதான் அன்பு. But love is the one which is the most powerful of all these. అయితే వీటన్నింటికంటేనూ శక్తి కలిగినది ప్రేమ ఉన్నది. இயற்கைகளுக்கு வல்லமை இருக்கிறது. Nature has power. ప్రకృతికి శక్తి ఉన్నది. இவைகள் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் வல்லமை நிறைந்ததுதான் அன்பு. But love is the most powerful, far above all these. వీటన్నింటికంటేనూ శక్తి కలిగినదే ప్రేమ. அன்பு என்ற வார்த்தையை நாம் கேட்கும்போது அது ஒரு பஞ்சு போல நமக்கு ஒரு தோற்றம் அளிக்கிறது. When we hear the word love, it seems to be very soft as cotton. ప్రేమ అనే మాటను విన్నప్పుడే మనకు ఒక దూది వలె మెత్తనిదిగా మనకు అర్థమవుతున్నది. அதுக்கு ஒரு பலன் இல்லாதது போல, அது ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம் போல, ரொம்ப சாஃப்ட்டா அப்படித்தான் நமக்கு தோன்றுகிறது. It seems to be something which is very weak, which has no strength. It seems to be something very soft and light. அதுకి బలము లేకుండానట్లుగా మిక్కిలి మృదువైనదిగా మనకు తెలియచున్నది. ஆனால் அன்பு அப்படியல்ல, அது மகா பெரிய வல்லமை நிறைந்த ஒன்று. But love is not so. It is full of great power. అయితే ప్రేమ ఆ విధమైనది కాదు, మిక్కిలి గొప్ప శక్తితో నిండినది. நீங்கள் 1 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரம் முழுவதையும் வாசித்து பார்க்கும்போது, when you read the whole of 1 Corinthians chapter 13, మొదటి కొరింథీ 13వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు அன்புக்கு எவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது என்பதை ஓரளவுக்கு நாம் அதில் விளங்கிக் கொள்கிறோம். to some extent we can understand from it as to what extent love is powerful. ప్రేమకు ఎంత శక్తి ఉన్నదని చెప్పి దాని యందు ఒక పరిమితిగా మనం తెలుసుకొనుచున్నాము. மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும், தன்னுடைய சரீரத்தை சுட்டரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தாலும், மலைகளை பெயர்க்கத்தக்கதான விசுவாசம் இருந்தாலும், இந்த அன்புக்கு முன்பாக அவைகள் ஒன்றும் விசேஷமானது அல்ல. Though a person might speak with the tongues of men and of angels, though he might be able to give his body to be burned, though he might have faith to move mountains, yet if he does not have love, he is nothing. మనుషుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను, ప్రేమ లేని వాడనైతే మ్రోగుడు కొంచెను గనగలాడు తాళం నేందునో, కాల్చబట్టుకు శరీరం అప్పగించిననో, ప్రేమ లేని వాడనైతే దాని వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8 அதிகாரம் 36 வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, reading from the book of Romans chapter 8 verse 35 onwards in English, రోమా 8వ అధ్యాయము 35వ వాక్యమును మనం చదివినప్పుడు, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார். Saint Paul questions, who shall separate us from the love of Christ? క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాపు వాడెవడు అని పౌలు అనుచున్నాడు. நான் கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறேன். I love Christ. నేను క్రీస్తును ప్రేమించుచున్నాను. கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை பிடித்துக் கொண்டது. The love of Christ has taken hold of me. క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ నన్ను పట్టుకొని ఉన్నది. இப்போது அந்த அன்பிலிருந்து என்னை பிரிக்க ஒரு வல்லமைக்கும் முடியாது என்று சவால் விடுகிறார். Now he challenges, no power can separate me from that love. ఇప్పుడు ఆ యొక్క ప్రేమ నుండి ఏ యొక్క శక్తి కూడా నన్ను వేరు చేయలేదని అతడు సవాలు చేయుచున్నాడు. உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, இப்படி பல காரியங்களை சொல்லி, இவைகள் எதுவா இருந்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரித்து வெளியே கொண்டு வர முடியாது. He says, shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, saying all these things, finally he says, none of these shall be able to separate us from the love of God. శ్రమైనను, బాధైనను, హింసైనను, కరువైనను, వస్త్రహీనతైనను, ఉపద్రవమైనను, ఖడ్గమైనను,
వీటి గురించి చెప్పి పౌలు చివరిగా అనుచున్నాడు, ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందుల దేవుని ప్రేమండి మనల్ని ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்காரியங்களானாலும் இனி வரப்போகிறதான பெரிய பெரிய காரியங்களானாலும் இந்த அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor the greater things which are to come shall be able to separate me from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవైనను రాబోవునవైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను ఎడబాప నేరవు. உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் இனி ஒரு சிருஷ்டி ஏதாயிலும் ஒன்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டாலும் எந்த சிருஷ்டியினாலும் இந்த அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியாது. Nor height, nor depth, nor any other creature, even if there's any new creature which is going to be created hereafter, none of these shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను మరొక నూతన సృష్టి సృష్టింపబడినప్పటికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ నుండి నన్ను ఎడబాప నేరదు. வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் என்றால் இந்த அன்பை விட வல்லமை உள்ள வேறு ஒன்றையும் இனி சிருஷ்டிக்கவே முடியாது என்ற அர்த்தம். When it is said any other creature, it means that we cannot create anything which is more powerful than this love. సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క ప్రేమ కంటే శక్తిగల మరి దేన్ని కూడా సృష్టించలేరు. அன்புக்கு அவ்வளோ பெரிய வல்லமை இருக்கிறது. Love has such a great power. ప్రేమకు అంత గొప్ప శక్తి ఉన్నది. நாம் சாதாரணமாக அன்பு என்று சொல்லும்போது அது ஏதோ ஒரு சாதாரணமாக சாப்பிட்டா ஒரு பன்னு போல ஒரு பஞ்சு போல ரொம்ப அமைதியா இருக்கிற ஒன்று போல தான் நமக்கு தோன்றுகிறது. So generally when we think of love, it seems to be something very light, very soft, like cotton or like bun, something very simple. ఈ యొక్క ప్రేమ అని చెప్పడం మిక్కిలి అది తేలికైనదిగాను మిక్కిలి మృదువైనదిగాను ఈ యొక్క దూది వలె మెత్తనిదిగాను అనుకుంటున్నాము. அன்புக்கு எதோடு ஒப்பிடக்கூடாத ஒரு விசேஷித்த தனிப்பட்ட வல்லமை இருக்கிறது. Love has a very special power which cannot be compared with anything else. ఈ యొక్క ప్రేమ అన్నది దీనికి మరి దేన్ని కూడా పోల్చలేనటువంటి ఒక విశేషమైన ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉన్నది. மனிதன் மேல் தேவன் வைத்ததான இந்த அன்பின் நிமித்தம் தான் தேவன் வானாதி வானங்களை விட்டு இறங்கி இந்த பூமிக்கு வந்தார். The Lord Jesus Christ left the heaven of heavens and came down to this earth just because of his love which he had set upon man. దేవుడు మనుషుల మీద ఉంచినటువంటి యొక్క ప్రేమను బట్టి అతడు ఆ యొక్క మహాకాశమును విడిచిపెట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు భూలోకమునకు దిగివచ్చెను. இந்த அன்பை விளங்கிக் கொண்டு இந்த அன்பின் ஒரு சின்ன சாரல் நமக்குள்ள பாய்ந்தாலும் கூட நாம் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து கடந்து போகலாம். If we understand this love, and if a very small portion of this love just passes through us, we will be able to overcome all things upon this earth and pass through. ఈ యొక్క ప్రేమను మనము గ్రహించి ఈ యొక్క ప్రేమ యందు మిక్కిలి చిన్న భాగము మన యందు పారినట్లయితే ఈ యొక్క లోకంలో ఉండిన వాటిని మనం జయించుదుము. 12 வருடங்களாக வியாதியாயிருந்த அந்த ஸ்திரீ ஆண்டவருடைய வஸ்திரத்தை அல்ல, வஸ்திரத்தின் ஒரு ஓரத்தை நான் தொட்டாலே சுகமாகி விடுவேன் என்று சொன்னார். This woman who was suffering from 12 long years did not want to touch the garment of Jesus. She said, even if I touch the hem of his garment, I shall be healed. ఆ యొక్క 12 సంవత్సరములుగా వ్యాధితో ఉండినటువంటి ఆ యొక్క స్త్రీ ప్రభువును ముట్టినట్లయితే కాదు, ప్రభు యొక్క వస్త్రపు చెంగును ముట్టినట్లయితే నేను స్వస్థత పొందుదనని చెప్పాను. 100க்கு அதிபதி சொன்னார், நீர் என் வீட்டுக்கு வர வேண்டாம், இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும், நிறைய வார்த்தைகள் வேண்டாம், ஒரு வார்த்தை சொல்லும், என் வேலைக்காரன் குணமடைவான். The centurion said, you need not come under my roof, you need not come to my house, you need not speak many words, but just speak one word from the place where you are, and my servant shall be healed. ఆ యొక్క అధిపతి ఇలా ఉన్న చెప్పాను, నా ఇంటికి మీరు రాకపోయినా సరే మీరు మాట మాత్రం సెలవేమో, నా యొక్క దాసుడు స్వస్థతను పొందునని చెప్పాను. திரளான வெள்ளங்கள் நேசத்தை தணிக்க மாட்டாது. Many waters cannot quench love. విస్తారమైన జలములు ప్రేమను ఆర్పజాలవు. ஆண்டவருடைய அன்பின் ஒரு சின்ன பகுதி நமக்குள்ள பாய்ந்தாலும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் நாம் எளிதாக ஜெயிக்கலாம். Even if a very small portion of God's love flows through us, we will be able to overcome all things in this world very easily. దేవుని యొక్క ప్రేమ యందు ఒక చిన్న భాగము మన యందు ప్రవహించినట్లయితే ఈ యొక్క లోకమును మనం మిక్కిలి సులువుగా జయించుదుము. நமக்குள்ளே பல தோல்விகளும் பலவீனங்களும் கஷ்டங்களும் பிரச்சனைகளும் இருக்கிறது என்றால் நாம் இன்னும் சரியாக தெய்வத்தை நேசிக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம்.
If there are various kinds of difficulty, weaknesses and failures and shortcomings in our lives, it means that we still haven't loved the Lord in the right way. మనలో ఇంకనూ అనేకమైన బలహీనతలు, కొరతలు, తప్పిదములు, అపజయములు ఉన్నవన్నట్లయితే మనం ఇంకనూ ప్రభువును అధికముగా ప్రేమించలేమని అర్థము. அவருடைய அன்பு இன்னும் சரியாக நமக்குள்ள பாய்வதற்கு நாம் இடம் கொடுக்கவில்லை. We have not allowed room in our lives for his love to properly flow through us. ఆయన యొక్క ప్రేమ మనలో ఇంకనూ సరైన విధంగా ప్రవహించినట్లుగా మనం చోటు ఇవ్వలేదు. தேவன் மனிதன் மேல் வைத்த அன்பு அவ்வளவு விசேஷமாக இருக்கு. So special is God's love upon man. దేవుడు మనుషుల మీద ఉంచినటువంటి ప్రేమ మిక్కిలి ప్రత్యేకమైనది. இந்த அன்பு நிமித்தம் தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக இல்லாமல் மனிதன் மேல் வைத்த அன்பு நிமித்தம் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவர் இறங்கி இந்த பூமிக்கு வந்தார். It's because of this great love that the Lord Jesus Christ had upon man that he did not think it robbery to be equal with God. He made himself of no reputation, left all that he had and came down to this earth. ఈ యొక్క ప్రేమను బట్టే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యముని ఎంచుకొనకుండా సమస్తమును విడిచిపెట్టి మనుష్య నిమిత్తమై వచ్చెను. பேதுருவை ஆண்டவர் தனக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாத தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியாக அழைத்தது உண்மை. It was true that the Lord called Peter to serve him. పేతురును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన యొక్క సేవ నిమిత్తము పిలిచినది నిజమైనది. வெளிப்படையாக பல காரியங்களை இந்த பேதுரு இயேசுவினிடத்தில் கண்டிருந்தார். Peter had outwardly seen various things in Jesus. బాహ్య ప్రకారము యొక్క పేతురు అనేకమైన కార్యములు యేసునొద్ద చూచెను. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை பிடித்த பிறகு அவருக்கு வந்த சோதனையில இந்த பேதுருவும் கூட ஆண்டவரை விட்டு விலகி போய்விட்டார். But after Jesus Christ was apprehended in the trial which Jesus faced, even Peter forsook him and fled. అయితే యేసుక్రీస్తును పట్టుకున్న తర్వాత ఆయనకు వచ్చిన శోధన ఎందుకు కూడా ఈ యొక్క పేతురు అతన్ని విడిచిపోయెను. இந்த சோதனையானது ஆண்டவரை விட்டு பேதுருவை பிரித்து விட்டது. This trial separated Peter from Jesus. ఈ యొక్క శోధన అనేది పేతురును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొద్ద నుండి వేరు చేసెను. சத்தியமா அந்த நசரேயனாகிய இயேசு யாருன்னு எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லி மறுதலித்தார். He denied, saying, "Of a truth I do not know who this Jesus of Nazareth is." నిజముగా ఆ యొక్క నజరుడైన యేసు ఎవరో నాకు తెలియదని చెప్పి ఒట్టు పెట్టుకొనుచుండెను. அவர் மறுபடியுமாக மீன் பிடிக்க தான் போனது மட்டுமல்ல, தன்னோடு கூட ஒரு கூட்ட சீஷர்களையும் கூட்டி கொண்டு போய்விட்டார். Not only did he go fishing again, he also took with him a group of disciples. అతడు మరలా చేపలు పట్టుటకు వెళ్ళటం మాత్రమే కాదు, తనతో కూడా ఉండినటువంటి కొంతమంది శిష్యులను తీసుకొని వెళ్ళెను. தான் பின்வாங்கி போனது மாத்திரமல்ல, பலர் பின்வாங்கி போவதற்கு காரணமாகிவிட்டார். Not only was he backslidden, he was also the cause for the backsliding of many others. అతడు వెనుకబడి పోవటం మాత్రమే కాదు, అనేకులు వెనుకబడి పోవట కారణమాయెను. ஆனால் இந்த பின்வாங்கி போன பேதுருவை நோக்கி இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு தேடி போகிறார். But Jesus after his resurrection goes in search of this Peter once again who was backslidden. యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం చెందిన తర్వాత ఈ యొక్క వెనుకబడి పోయినటువంటి పేతురును మరలా వెదుకుచూ వెళ్ళుచున్నాడు. அங்கே வைத்து தான் பேதுரு ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிற மற்ற ஆசீர்வாதங்களை விட விலையேறப்பட்ட அந்த அன்பு என்னும் ஆசீர்வாதத்தை அவர் ருசிக்க ஆரம்பித்தார். It is only there that Peter began to taste this love, which was the greatest blessing which was found in Jesus above all other blessings found in him. ఆ యొక్క స్థలమునందే మిగతా అన్ని ఆశీర్వాదముల కంటేనూ మిక్కిలి శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రేమ ఆశీర్వాదమును రుచి చూచెను. அது முதற்கொண்டு தன்னுடைய உண்மையான நிலவரங்களை உணர்ந்து மனஸ்தாபப்பட்டு ஆண்டவரை உறுதியாக பின்பற்ற தீர்மானித்தார். From that day onwards he truly repented for his state and he also made a determination to follow the Lord, being firm. ఆ యొక్క దినమున దాన్ని గ్రహించినవాడై అతడు నిజముగా మనసు పొంది ఆ యొక్క దినమున ప్రభువును అతడు చక్కగా వెంబడించేవాడుగా మారెను. மேல் வீட்டறையில காத்திருந்த போது தேவ அன்பு பலமாய் அவர்களுக்குள்ள பிரவேசித்தது. When they were waiting in the upper chamber, the love of God entered into them with great power. వారు మేడగది యందు కనిపెట్టి చూడినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రేమ శక్తివంతంగా వారి మీదకి దిగెను. அந்த அன்பு உள்ள பாய்ந்த பிறகு பேதுருவினுடைய ஜீவியம் ஊழியம் எல்லாம் முற்றிலும் வித்தியாசமாகிவிட்டது. After that love flowed through his heart, the life and ministry of Peter took a change. ఆ యొక్క ప్రేమ అనేది అతని యొక్క హృదయం నుండి పారిన తర్వాత అతని యొక్క జీవితము అతని యొక్క సేవ పూర్తిగా మార్చబడి ఉన్నది. இயேசு கிறிஸ்துவை பிடித்த பிறகு இந்த பேதுரு அப்போஸ்தலன் மறுதலித்து விட்டு பயந்து ஓடின அந்த மனிதன் அபிஷேகம் பெற்ற பிறகு பாடுகளை பார்த்து சந்தோஷமாக வரவேற்று என்னை தலைகீழாக சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று ஒப்புக் கொடுக்கிறார். This Peter, who after Jesus was caught forsook him and fled, and also denied, saying, "I know not this man,"
after he received the anointing of the Holy Spirit, after the love of God came into his heart, he was not afraid of sufferings, but he boldly welcomed sufferings, and he said, he requested that he might be crucified upside down. పేతురు యేసుతో ఉండినప్పుడు యేసు పట్టుకొనబడినప్పుడు యేసుని ఎరగనని చెప్పి అతడు ఒట్టు పెట్టుకొని ఉండెను. అయితే అభిషేకం పొందిన తర్వాత అతడు ఆ యొక్క శ్రమలకు స్వాగతం పలుకుచు నన్ను తలక్రిందులుగా సిల్వ వేయుడు అనుచున్నాడు. எல்லா மரணத்தை விட மிகவும் கஷ்டமான மிகவும் மோசமான ஒரு மரணம் தான் சிலுவை மரணம். The death of the cross is the worst kind of death, the death which is to be most difficult compared to all other kinds of death. అన్ని మరణముల కంటేనూ మిక్కిలి కష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క మరణమే సిలువ మరణమై ఉన్నది. ஆனால் பேதுரு அப்போஸ்தலனோ அந்த சிலுவையிலே என்னை தலைகீழாக அறையுங்கள் என்று ஒப்பு கொடுக்கிறார். But Peter the apostle says, even when you crucify me upside down. అయితే అపోస్తలుడైన పేతురు ఆ యొక్క సిలువ యందు నన్ను తలక్రిందులుగా సిలువ వేయుడని అప్పగించుకొనుచున్నాడు. அப்படியானால் அந்த சிலுவை மரணத்துக்கு அந்த உபத்திரவத்துக்கு அதிக வல்லமையா, அதை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதான அன்புக்கு அதிக வல்லமை உண்டா? If it is so, which one has greater power? Is it the cross or the suffering which is involved in being crucified, or the love of God which was in Peter? అది అలాగున అయినట్లయితే సిలువ మరణమునకు ఆ యొక్క శ్రమకు అధికమైన శక్తి ఉన్నదా, లేక సమర్పించుకొంచున్నటువంటి పేతురు ప్రేమకు అధికమైన శక్తి ఉన్నదా? எல்லாவற்றை விட அதிக வல்லமை அன்பு ஒன்றுக்கு தான் இருக்கிறது. Love alone has the greatest power above all other things. అన్నింటికంటేనూ అధికమైన శక్తి ప్రేమకు ఉన్నది. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించెను. எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்? To what extent did he love? ఎంతగా దేవుడు ప్రేమించెను? அது எவ்வளவு என்று இந்த பூமியில ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றை சொல்லி அளக்க முடியாதபடியினால் இவ்வளவா என்று சொல்லிவிட்டார். It is said that he loved man so much because there is nothing in this world which we can compare with it in order to measure it, and that is why it is said so much. ఈ యొక్క దేవుడు ప్రేమించినటువంటి ప్రేమను దేనితో కూడా ఈ లోకమునందు దాన్ని కొలువలేం గనుక ఎంతో ప్రేమించెను అని చెప్పబడెను. தேவன் மனிதன் மேல் வைத்த அன்பை அளக்கிறதுக்கு ஒரு அளவுகோலே கிடையாது. There is no measuring rod to measure God's love towards man. దేవుడు మనుషుని మీద ఉంచినటువంటి ప్రేమను కొలుచుటకు ఒక కొలత బద్దయే లేదు. இப்படிப்பட்ட ஒரு அளவில்லாத அறிவுக்கு எட்டாத இந்த அன்போடு தான் ஆண்டவர் நம்மை நேசித்தார். The Lord loved us with this kind of a great love which cannot be measured, which cannot be comprehended. ఇలాగున ఎంత గొప్ప ప్రేమ కొలత లేని దేనితో కూడా పోల్చలేనటువంటి ప్రేమ చేతనే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించెను. தன்னுடைய நேச குமாரன் ஏக சுதனமாக இருந்த தன்னுடைய குமாரனாகிய இயேசுவை நமக்காக கொடுத்தார். He gave for us his son Jesus Christ, who was his dear son, his only begotten son. తన యొక్క ప్రియమైన ఏకైక కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును మన నిమిత్తమే అప్పగించెను. அப்படினால் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் என்று சொல்லுகிறதை விட தேவன் மனிதன் மேல் அன்பு கூர்ந்த நாள் என்று சொன்னால் அது இன்னும் சரியாக இருக்கும். Therefore, instead of saying the day on which Jesus Christ was born, it would be more appropriate to say the day on which God the Father loved man. యేసుక్రీస్తు జన్మించినాడని చెప్పు దినము కంటేనో దేవుడు మనుషుల మీద ఉంచిన ప్రేమ దినమని చెప్పడం మంచిది ఉన్నది. இதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவர் மனிதர்களாகிய நம்மேல் அவர் கூர்ந்த அன்புக்காக கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நம்முடைய இருதயத்தை விரிவாய் திறந்து நம்முடைய வாயை விரிவாய் திறந்து கைகளையும் உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். All those who agree with me in this matter, let us remember the great love of God towards us, and let us with a grateful heart enlarge our hearts, lift up our hands, open our mouths wide and praise God for a while. దీన్ని అవును అని ఒప్పుకొంచిన వారు దేవుడు మనలో ఎంతగా ప్రేమించున్నాడని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మన యొక్క నోరు తెరిచి మన యొక్క చేతులు పైకెత్తి మన యొక్క హృదయం తెరిచి మనము స్తోత్రించదము. స్తోత్రం 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 இவ்வித அன்பை நான் இவ்விதம் சொல்லிடுவேன், இவ்வித அன்பை நான் எவ்விதம் சொல்லிடுவேன். சிலுவை
பாதை சென்று ஜீவ வழி நடப்பின் சிலுவை பாதை சென்று ஜீவ வழி நடப்பின் ஆவலத்தால் இவ்வித அன்பினான் எவ்விதம் சொல்லிடுவேன், இவ்வித அன்பினான் எவ்விதம் சொல்லிடுவேன். சிலுவை பாதை சென்று ஜீவ வழி நடப்பின் சிலுவை பாதை சென்று ஜீவ வழி நடப்பின் ஆவலத்தால் இவ்வித அன்பினான் எவ்விதம் சொல்லிடுவேன், இவ்வித அன்பினான் எவ்விதம் சொல்லிடுவேன். சிலுவை பாதை சென்று ஜீவ வழி நடப்பின் சிலுவை பாதை சென்று ஜீவ வழி நடப்பின் ஆவலத்தால் இவ்வித அன்பினான் எவ்விதம் சொல்லிடுவேன், இவ்வித அன்பினான் எவ்விதம் சொல்லிடுவேன். சிலுவை பாதை சென்று ஜீவ வழி நடப்பின் சிலுவை பாதை சென்று ஜீவ வழி நடப்பின் ஆவலத்தால். அல்லேலூயா. ஆம் பிரியமானவர்களே, நாம் இன்றைக்கு ஒரு புதிய தீர்மானத்தோடு பாலகனாக வெளிப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசுவோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி அவரிடத்தில் நெருங்க வேண்டிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது. Yes, beloved, this day is a day when we have to draw closer to the Lord Jesus Christ, making a firm determination and consecration to follow him who was born as a child. అవును ప్రియులారా, నేడు మనము నూతనమైన తీర్మానం చేసుకుని శిశువుగా జన్మించినటువంటి క్రీస్తు యుద్ధనకు సమీపముగా చేరి ఆయనను వెంబడించుట అవసరమైనది. காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீரிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். But when the fullness of the time was come, God sent forth his son made of a woman made unto the law. కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. ఆయన స్త్రీ యందు పుట్టి ఈ ధర్మశాస్త్రంకు లోబడిన వారిని విమోచించుటకై ధర్మశాస్త్రంకు లోబడిన వాడాయను. அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதான புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியாகிய அந்த குமாரனுடைய ஆவியை நமக்குள்ள அவர் வைத்தார். He has placed in us the spirit of his son, whereby we cry, Abba, Father. నాయన తండ్రి అని మొర్రపెట్టు తన కుమారుని యొక్క ఆత్మను దేవుడు మన హృదయంలోనికి పంపెను. ஆகையால் இனி நீ அடிமையா இராமல் புத்திரனாக இருக்கிறாய். Wherefore thou art no more a servant or a slave, but a son. కాబట్టి నీవిక దాసుడవు కావు, కుమారుడవే. நீ புத்திரனே ஆனால் நீ அவருடைய சுதந்திரனாயும் இருக்கிறாய். And if a son, then an heir of God through Christ. నీవు కుమారుడవైతే దేవుని ద్వారా వారసుడవు. இந்த வசனங்களில் சில முக்கியமான ஆசீர்வாதங்களை நாம் பார்க்கிறோம். We find certain important blessings in these verses. ఈ యొక్క వాక్యం నందు కొన్ని ముఖ్యమైన ఆశీర్వాదములు చూచున్నాము. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன? What is the purpose of the Lord Jesus Christ being sent to this earth? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క లోకమునకు పంపబట్టుకునే ఉద్దేశం ఏమిటి? அல்லது தேவன் ஏன் மனிதன் ஆனார்? Or why did God become man? ఎందుకు దేవుడు మనుషుడాయను? அதைத்தான் இந்த வசனங்களிலே நாம் காண்கிறோம். That is what we read from this verse. దానిలో యొక్క వాక్యం నందు మనం చూచున్నాము. அவர் தூரமாக இருந்த நம்மை பிதாவாகிய தேவனோடு ஒப்புரவாக்கும்படியாக வந்தார். He has come in order to reconcile us who are far away with God the Father. దూరముగా ఉండినటువంటి మనల్లో తండ్రి అయిన దేవునితో సమాధానపరచుటకు ఆయన వచ్చెను. நாம் தேவனுடைய சுதந்திரராக மாற வேண்டும். That we might be heirs of God. మనము దేవుని యొక్క స్వాస్థ్యమైన వారముగా మారవలెను. அவருக்கு உண்டான எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர்களாக நாம் மாற வேண்டும். That we might become those who have a right to all that he possesses. ఆయనకు ఉండినటువంటి సమస్తమునకు మనం హక్కుదారులుగా మారవలెను. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவனிடத்தில் எவ்வளவு உரிமை இருக்கிறதோ அதே சம உரிமையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு இடத்துக்கு நான் வந்து சேர வேண்டும். We should come to the place where we can have equal right, just like the Lord Jesus Christ has with the Father. యేసుక్రీస్తునకు తండ్రి అయిన దేవుని యొద్ద ఎంత హక్కున్నదో అదే ఆ యొక్క హక్కునే మనమును పొందుకొనవలెను. இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒரு ராஜாவினுடைய குமாரனுக்கு ராஜாவினிடத்தில் இருக்கிற ஒரு உரிமையை அந்த தேசத்தில் உள்ளதான மனிதர்கள் பெற விரும்பினால் அது கூடிய ஒரு காரியமா? If the ordinary people in the land desire to have the same right which the prince has with the king in the land, is it possible? ఈ యొక్క దేశమునందు ఉన్నటువంటి యొక్క రాజు యొక్క కుమారునికి ఉండినటువంటి హక్కును
ఈ యొక్క లోకంలో ఉండినటువంటి సాధారణంగా ఉండినటువంటి ఆ యొక్క జనులు పొందుకొనగలరా? தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் ராஜாவினிடத்தில் ஏதோ சில நன்மைகளை அனுபவிக்கலாம், ஆனாலும் ராஜகுமாரனுடைய அந்த சுதந்திரத்தை மனிதர்கள் அனுபவிக்க முடியாது. The citizens of the land may enjoy certain blessings from the king, but they will not be able to enjoy the inheritance which the prince has with the king. ఆ యొక్క దేశమునందు ఉన్నటువంటి జనులు రాజు యొక్క కొన్ని మేళ్లను మాత్రమే అనుభవించరు, కానీ ఆ యొక్క కుమారుని యొక్క ఆ యొక్క హక్కును వీరు అనుభవింపలేరు. அது ராஜகுமாரனுக்கு மட்டுமே உரியது. It belongs only to the prince. అది యొక్క రాజకుమారునికి మాత్రమే చెందినది. ஆனால் இங்கே தேவனோ தன்னுடைய குமாரனை நமக்காக இந்த பூமிக்கு அனுப்பி குமாரனோடு கூட உடன் சுதந்திரரும் தேவனுடைய சுதந்திரருமாக நம்மை மாற்றுகிறார். But God the Father here sends the Lord Jesus Christ to this earth and makes us heirs of God and joint heirs with Christ. అయితే దేవుడు తన యొక్క కుమారుని యొక్క లోకమునకు పంపి మనము తన కుమారునితో కూడా సమాన వారసంలో ఉండవలనే అతడు ఆలోచన చేసెను. பாவம் செய்து தேவனுடைய மகிமையெல்லாம் இழந்து தேவனுக்கு சத்துருவாக அவரை விட்டு தூரமாய் போன மனுக்குலத்தின் மேல் ஆண்டவர் வைத்ததான அன்பை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். Here we see the love which the Lord had upon mankind who committed sin and went far away from God, coming short of the glory of God. పాపము చేసి దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయినటువంటి మనుషుని మీద దేవుడు ఉంచినటువంటి ప్రేమను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. அப்ப பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரனாகிய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி குமாரன் மூலம் விழுந்து போன மனுக்குலத்தை தன்னோடு ஒப்புரவாக்கி கொள்ளுகிறார். So God the Father sends his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, upon this earth, and through him he reconciles unto himself mankind which was fallen. తండ్రి అయిన దేవుడు తన ఏకైక కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును పంపి పడిపోయినటువంటి ఒక మనిషి జాతిని తనకు సన్నిహితంగా చేసుకొనుచున్నాడు. எடுத்து வாசியுங்கள். எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 16-17 வசனத்தை வாசியுங்கள். Read Ephesians chapter 2 verses 16 and 17. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 16-17 వాక్యములు. பகையை சிலுவையினால் கொன்று அதனாலே இருதரத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார். அல்லாமலும் அவர் வந்து தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாயிருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்தார்? Why did the Lord Jesus Christ come? అయితే యేసుక్రీస్తు ఎందు నిమిత్తం వచ్చెను? இன்றைக்கு ஜனங்கள் நினைக்கிறது போல புது துணி உடுத்தவும் பட்டாசுகளை கொளுத்தவும் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடவும் விரும்புறது போல சுற்றவும் இதற்காக இயேசு வரவில்லை. Today, as people think, Jesus did not come down for people to wear new clothes and to have very good food and then to burst crackers and keep loitering around. నేడు జనులు చేయించినట్లుగా నూతన వస్త్రములు ధరించుకుంటకు మంచి భోజనం చేయుటకు ఒక టపాకాయలు కాల్చుటకు ఈ విధమైన కార్యములు చేయడం నిమిత్తమై ఆయన రాలేదు. ஹிந்துஸ்க்கெல்லாம் சில பண்டிகைகள் இருக்கிறது, அதுபோல கிறிஸ்தவங்களுக்கு பண்டிகை வேண்டாமா? அதனால கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை என்றுதான் ஒரு பேர் வைத்துக்கொண்டு பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறார். They think the Hindus have various festivals, so why shouldn't Christians have a festival for themselves? Therefore they say it is the Christmas festival and they celebrate it. హిందువులకు అనేకమైన పండుగలున్నవి, క్రైస్తవులకు పండుగలు లేవు కనుక ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ను పండుగగా వారు ఆచరించుతున్నారు. பிரியமானவர்களே, அதல்ல கிறிஸ்மஸ். Beloved, that is not Christmas. ప్రియులారా, అది కాదు క్రిస్మస్. நீ தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறாயா? Are you reconciled with God? నువ్వు దేవునితో కూడా సమాధానపడి ఉన్నావా? தேவனை விட்டு தூரமாய் போன மனிதனை ஒப்புரவாக்கத்தான் இயேசு வந்தார். The Lord Jesus Christ came to reconcile man with God, the man who had gone far away from God. దేవుని తండ్రి దూరముగా వెళ్ళిపోయినటువంటి మనుషుణ్ణి తండ్రితో సమాధానపరచుటకే యేసు వచ్చెను. மனிதனும் தேவனும் ஒப்புரவாகி கொள்ளாதபடி இடையில தடையாக நிற்கிற ஒரு வல்லம் இருக்கிறது. There is a power which stands between God and man, not allowing them to get reconciled with each other. మనుషుడు దేవుడు సమాధాన పడకుండానట్లుగా ఆటంకపరిచిన ఒక శక్తి మధ్యలో ఉన్నది. ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு பகை இருக்கிறது. There is an enmity between the two. ఆ యొక్క ఇద్దరి మధ్యలో ఒక పగ ఉన్నది. அந்த பகையை கர்த்தராகிய இயேசு வந்து சிலுவையிலே அந்த பகையை கொல்லுகிறார். The Lord Jesus Christ came down and he slew that enmity on the cross. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఆ యొక్క సిలువ వలన ఆ యొక్క ద్వేషమును సంహరించెను. அதுவரையும் மனிதனும் தேவனும் தூரமாகத்தான் இருந்தார்கள். Till then man and God were far away from each other. అంతవరకు దేవుడు మనుషుడు దూరంగానే ఉండిరి. பகையை கொல்ல ஒரு வல்லமையும் இந்த பூமியில வெளிப்படவில்லை. No other power was manifested upon this earth to slay enmity. ఆ యొక్క ద్వేషమును సంహరించినటువంటి ఏ యొక్క శక్తి కూడా ఈ యొక్క లోకమందు కలగలేదు. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு வந்து
மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில இருக்கிறதான அந்த பகையை, சிலுவையை சகித்து கொன்றார். But the Lord Jesus Christ came down to this earth, endured the cross, and he slew the enmity which was found between God and man. అయితే దేవునికి మనుషునికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ద్వేషంలో ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఆ యొక్క సిలువను సహించి దాన్ని తొలగించెను. பகையை சிலுவையினால கொன்றார். He slew enmity on the cross. ఆ యొక్క ద్వేషమును సిలువ వల్ల సంహరించెను. மனுஷர்களுடைய பாவத்தை தானே முன்னுக்கு வந்து பாவத்தை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார். He voluntarily came forward and took upon himself the sin of mankind. ఆయన తనంతట తానే ముందుకు వచ్చి మనుషుని యొక్క పాపమును తన మీద భరించెను. சிலுவையில் மரித்து ஜீவனை கொடுத்தார். He died on the cross and gave his life. సిలువలో మరణించి జీవమునిచ్చెను. இந்த பகை நீக்கப்பட்ட பிறகுதான் மனிதன் தேவனோடு ஒப்புரவாக முடிந்தது. It's only after this enmity is removed that man was able to get reconciled with God. ఈ యొక్క ద్వేషము తొలగింపబడిన తర్వాతనే మనుషుడు దేవునితో కూడా సమాధానపడెను. உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலே பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது. Your iniquities bring about a separation between you and God. మీ యొక్క దోషములే మీకును దేవునికి మధ్యలో వేరు చేయుచున్నవి. மனுஷனுடைய அக்கிரமங்கள் தான் தேவனை விட்டு பிரித்து விட்டது. It is the iniquities of man which separated him from God. మీ యొక్క పాపములే దేవుని మీకు దూరముగా చేసినవి. அப்ப இயேசு பிறந்தார் என்று சொல்லி இதை ஒரு பண்டிகையாக கொண்டாடி இன்னும் கொஞ்சம் அக்கிரமம் செய்யறதுக்கு அல்ல. It's not meant for a man to commit more of iniquity, saying Jesus was born and making a celebration of it. యేసు జన్మించనని చెప్పుచూ పండుగను ఆచరించుతూ ఇంకా అధికమైన దోషము చేయుటకు కాదు. అక్రమத்தை கொல்லும்படியாக இயேசு சிலுவையில மரித்தார். Jesus died on the cross to kill iniquity. ఈ యొక్క దోషమును సంహరించు నిమిత్తమే సిలువ మీద యేసు మరణించెను. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததனுடைய அல்லது மனுஷனாக வெளிப்பட்டதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் மனிதனையும் தேவனையும் ஒப்புரவாக்குவதற்காக. The main purpose for which Jesus Christ was manifested in the flesh or came in the form of man was to make God and man one. యేసు ఇలాగున శరీరం నందు మనుష్య శరీరం నందు జన్మించుటకు కారణమే దేవుడు మనుషుడు సమాధాన పడుటకు. అరుமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இது நிமித்தம் தான் பரிசுத்த பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் 22வது வசனத்தில் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். That is why in 1 Corinthians chapter 16 verse 22 Saint Paul says like this. అందుచేతనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు మొదటి కొరింథీ 16వ అధ్యాయము 22వ వాక్యమున ఇలాగ అనుచున్నాడు. இப்படி பகையை சிலுவையினால் கொன்ற இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் ஒருவன் அன்பு கூறாமல் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்க கடவன். He says, if any man love not the Lord Jesus Christ who killed enmity in this manner on the cross, let him be accursed. ఇలాగున దేశమును సిలువ మీద సంహరించినటువంటి ప్రభుని యేసుక్రీస్తును ఎవడైనా ప్రేమింపకుండా ఉండినట్లయితే వాడు శపింపబడను గాక. எப்படி ஒரு மனிதன் இயேசுவினிடத்தில் அன்பு கூறுவது? How can a man love the Lord Jesus Christ? ఎలాగున ఒక మనుషుడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తును ప్రేమించినది? எதை கொடுத்தால் அவரை நாம் நேசிக்கிறதாக பொருள்படும். What can we give as a token of our love to him? ఏమి ఇచ్చినట్లయితే ఆయన ప్రేమించినట్లుగా ఉండును? எதையும் கொடுத்து மனிதன் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது. Man cannot please God by giving anything. దేనిని కూడా ఇచ్చి మనుషుడు దేవుని ప్రియపరచలేడు. வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது, கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுவதே அன்பு. In the word of God it is written that the fulfillment of the law or the commandment is love. వాక్యమునందు వ్రాయబడినది ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనుటయే ప్రేమ. நம்மை நேசித்த ஆண்டவரை நாம் நேசிக்க வேண்டுமானால் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். If we should love the Lord who loved us, we have to keep his commandments. మనల్ని ప్రేమించినటువంటి ప్రభును మనం ప్రేమించవాలంటే ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనవలెను. ஒருவன் கர்த்தராகிய இயேசுவினிடத்தில் அன்பு கூறாமல் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன். If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema or let him be accursed. ఎవడైనా ప్రభుని యేసుక్రీస్తును ప్రేమింపకుండా ఉండినట్లయితే వాడు శపింపబడను గాక. தேவன் மனிதன் மேல் வைத்த அன்பை விளங்கிக் கொண்டு நாம் அவரில் அன்பு கூற வேண்டும். We should understand God's love towards man and we should love him in return. దేవుడు మనుషుని మీద ఉంచినటువంటి ప్రేమను గ్రహించిన వారమే మనం ఆయన ప్రేమింపవలెను. தேவனோடு மனிதனை ஒப்புரவாக்கும்படியாக இயேசு மரித்தார். Jesus died in order to reconcile God with man. దేవునితో కూడా మనుషుని సమాధానపరచు నిమిత్తమే యేసు మరణించెను. உன் அக்கிரமங்களை அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்று தேவனோடு ஒப்புரவாகும்போது ஒரு மனிதன் இயேசுவில் அன்பு கூறுகிறான். When a man confesses his iniquities and gets reconciled with God, it means that he is loving God. నీ యొక్క దోషములను నీవు ఒప్పుకోలు చేసి ప్రభు యొద్ద సమాధాన పడినట్లు ప్రభు యొద్ద దాన్ని సమీపంగా చేరినట్లయితే
అది మనుషుని దేవునితో కూడా సమాధానపరచుట. நாம் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்வதே நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதா. If we love him, we keep his commandments. మనం ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనుటే ఆయన ప్రేమించుట. அப்படித்தான் நாம் வேதத்துல படிக்கிறோம். That is what we read in the word of God. అలాగున మన వాక్యం నందు చదువుచున్నాము. முதலாம் யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசி. 1 John chapter 5 and verse 3. మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయం 3వ వాక్యము. நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாம். அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளும் அல்ல. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. அப்ப ஆண்டவரிடத்தில் மனிதன் அன்பு கூறுவது எப்படி? How does a man love God? దేవుని మనుషుడు ఎలాగున ప్రేమించుట? இந்த கால போல ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கட்டடம் கட்டி கொடுத்தா தான் என்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது என்று ஒரு பிரமாணத்தை ஆண்டவர் மனிதன் மேல சுமத்தினா எத்தனை பேர் இப்படி ஒரு ஹால் கட்டி அன்பு கூற முடியும்? If the Lord may lays a commandment saying, each one of you should build a hall as big as this hall and give it to me, only then does it mean that you love me. If the Lord lays down a commandment like that, how many of us will be able to build a hall in this way? ఈ విధమైన కట్టడను కట్టే నన్ను ప్రేమించమని ప్రభు ఆజ్ఞాపించి ఉండినట్లయితే ఎంతమంది ఈ విధమైన కట్టడను కట్టే ప్రభువును ప్రేమించుదురు? அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல. His commandments are not grievous. ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు. எவ்வளவு ஏழை மனிதன் கூட அந்த உலகத்திலேயே பரம ஏழை என்று சொல்லுகிற அந்த மனிதன் கூட நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு எளிதானதுதான் ஆண்டவருடைய கற்பனைகள். The commandments of God are so light and easy, which even any poor man, the poorest man in the world can fulfill. ఈ యొక్క లోకమునందు మిక్కిలి బీదవాడు అయిన వాడు కూడా నెరవేర్చినటువంటి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు ఉన్నవి. உன் பாவங்களை அறிக்கையிடு. Confess your sin. నీ యొక్క పాపములను ఒప్పుకోలు చేయుము. ஒரு மனிதன் தான் செய்த பாவத்தை ஒத்துக்கொண்டு ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கையிடுகிறதுக்கு 5 பைசா தேவையா? For a man to acknowledge his sin and confess it to God, does he need even 5 pice? ఒక మనుషుడు తన యొక్క పాపములను దేవుని ఒప్పుకోలు చేయుటకు 5 పైసలు కావాలనా? அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளே அல்ல. His commandments are never grievous. ఆయనకు ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు. ஆனபடினால்தான் இவ்வளவு எளிதான கற்பனைகளை ஒரு மனிதன் கை கொள்ளாவிட்டால் அவன் ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் அல்ல, அன்பு கூறாதவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That is why it is written, when such easy commandments are given, if a man does not love the Lord, if a man does not keep the commandments of the Lord, he does not love God. And it is written, if any man love not the Lord Jesus Christ, he is accursed. అందుచేతనే మిక్కిలి సులువైనటువంటి ఆజ్ఞలు గైకొనకుండా ఉండినట్లయితే, ఎవడైనా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ప్రేమింపకుండా ఉండినట్లయితే వాడు శపింపబడనుగా అని చెప్పబడుచున్నది. இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக அவர் சிலுவையில் மரணத்தை ருசி பார்த்திருக்கிறார் என்பதை விசுவாசித்து தன்னுடைய பாவங்களை உண்மையாய் அறிக்கை எடுக்கிறது தான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறதற்கு அர்த்தம். Truly loving the Lord means realizing that the Lord Jesus Christ has died upon the cross for the sin of every man and accepting and confessing his sin. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రతి ఒక్క మనిషిని యొక్క పాపము నిమిత్తమై సిలువ మీద మరణము రుచి చూచునని దాన్ని విశ్వసించి తమ యొక్క పాపములు ఎవరైతే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒప్పుకోలు చేయుచున్నారో వారే నిజముగా దేవుని ప్రేమించుట. ஆனபடியால் அருமையானவர்களே, இயேசு இன்றைக்கு பிதாவினால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார், இல்லாவிட்டால் அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் மனிதனை தேவனோடு ஒப்புரவாக்க முடியாது. Therefore, beloved, if it is said that Jesus was manifest in the flesh, or if it is said that God the Father sent the Lord Jesus Christ into this earth, it is only to reconcile man with God. అవును ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీరం మీద వచ్చి ఉన్నాడనగా, లేక దేవుడు తన యొక్క కుమారుని పంపినని చెప్పినప్పుడు మనుషుని దేవుడితో కూడా సమాధాన పరచుటకు. நாம் தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறோமா? Are we reconciled with God? మనము దేవునితో సమాధాన పడి ఉన్నామా? தேவனுக்கு நமக்கு இடையில இருந்ததான பாவங்கள் எல்லாம், அந்த பகை எல்லாம் நம்மை விட்டு நீக்கப்பட்டிருக்கிறதா? Has every sin and enmity between us and God be removed? దేవునికి మనకు మధ్యలో ఉండినటువంటి ఆ యొక్క పాపములు ద్వేషములని తొలగింపబడి ఉన్నవా? கண்ணை மூடினால் தேவ சமூகத்தை நம்மால் உணர முடிகிறதா? If we close the eyes, are we able to experience the presence of God? కన్నులు మూసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క సన్నిధానమును అనుభవించుచున్నామా? தேவ சத்தத்தை நம்மால் கேட்க முடிகிறதா? Are we able to hear the voice of God? దేవుని యొక్క స్వరమును వినగలుగుచున్నామా? தேவ சமூகம் நமக்கு இனிமையாக இருக்கிறதா? Is the presence of God sweet to us? దేవుని యొక్క సన్నిధానం మనకు మధురముగా ఉన్నదా? தேவனோடு
உறவாடுவதற்கு ஒரு நல்ல மனசாட்சி இருக்கிறதா? Do we have a good conscience to commune with God? దేవునితో కూడా సంభాషించుటకు మనకు మంచి మనసాక్షి ఉన్నదా? ஒரு மனிதன் இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. It is written in the word of God that if a man fails to receive these experiences, he is accursed. ఒక మనుషుడు ఈ విధమైన అనుభవములు పొందుకొనకుండా ఉండినట్లయితే వాడు శపింపబడిన వాడని వాక్యం చెప్పుచున్నది. இந்த அனுபவத்தை பெறாத மனிதன் கடைசியாக நித்திய நரகத்துக்கு போவான். அதை குறித்து தான் இவ்வளவு கடுமையாக அப்போஸ்தலன் எச்சரிக்கிறார். A man who does not receive this experience will finally go to hell, and it is about this that the apostle strictly warns. ఈ యొక్క అనుభవములు పొందలేనటువంటి మనుషుడు చివరిగా నరకమునకు వెళ్ళెను. అందుచేతనే ఈ యొక్క అపోస్తలుడు వీటిని ఇంత ఖచ్చితంగా చెప్పుచున్నాడు. ஒருவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அன்பு கூறாமல் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்ற வார்த்தையை கேட்கும்போது சாதாரண ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அது ஒரு கடினமான ஒரு வார்த்தையை போல நமக்கு தோன்றுகிறது. When it is said, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be accursed, if you look at it from a general point of view, it seems to be something very hard. ఎవడైనా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ప్రేమింపకుండా ఉండినట్లయితే వాడు శపింపబడును గాక చెప్పబడినటువంటి మాట అది సాధారణంగా ఒక కఠినమైన మాటగా తెలియచున్నది. இல்லை அந்த வார்த்தைக்கு பின்னணியிலே மகா பெரிய அன்பு மறைந்திருக்கிறது. It is not so. There is a great love which is hidden behind these words. అది అలాగున కాదు, ఆ యొక్క మాటకు వెనుక ఒక గొప్ప ప్రేమ మరుగై ఉన్నది. சிலருக்கு அதை காண முடிகிறதில்லை. Some are unable to see it. కొందరు దాన్ని చూడలేకపోతున్నారు. அது கற்பனையை மாத்திரம் வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது பாரம் போல தோன்றுகிறது. When you just see the commandment outwardly, it seems to be grievous. ఆ యొక్క ఆజ్ఞను మాత్రం బాహ్య ప్రకారంగా చూచినప్పుడు అది కఠినమైనదిగా భారమైనదిగా తెలియచున్నది. நீங்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை வெளிப்படையாக நீங்கள் பார்த்தால் அது அவ்வளவு பார்வைக்கு அழகா இருக்காது. If you look at the tabernacle from outside, it will not look beautiful. ప్రత్యక్షపు గుడారమును మనం బాహ్య ప్రకారంగా చూచినట్లయితే అది అంత సౌందర్యంగా మనకు కనిపించదు. அது உள்ள போகிறதுக்கு யாருக்கு விருப்பம் வராது. Nobody would like to go into it. దాని లోపలికి వెళ్ళటకు ఎవరికి కూడా ఇష్టం ఉండదు. ஆனால் அது உள்ளே மகா பெரிய மகிமை இருக்கிறது. But within the tabernacle is great glory. అయితే దాని లోపల గొప్ప మహిమ ఉన్నది. கற்பனைகள் நமக்கு பாரம் போல தோன்றும். Commandment might seem to be burdensome to us. ఆజ్ఞలు మనకు భారమైనవిగా తెలియను. ஆனால் கீழ்ப்படியும் போது மகா பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் உள்ளே இருக்கிறது. But when we obey, there is a great blessing hidden in it. అయితే విధేయత చూపినప్పుడు మిక్కిలి గొప్ప ఆశీర్వాదములు దాని యందున్నవి. ஆனபடியினால் நம்முடைய குற்றங்களை ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கையிட்டு தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டு இந்த பூமியில நாமும் தேவனும் ஒப்புரவாக்கப்பட்டவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டும். Therefore we have to acknowledge our faults, confess it to God, get reconciled with God, and we should live upon this earth being reconciled with God. కావున మన యొక్క తప్పిదములు మనం గ్రహించి దేవునితో ఒప్పుకోలు చేసి దేవునితో మనం యొక్క లోకమునందు సమాధానపడి జీవించదము. ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் அந்தந்த காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கற்பனைகளை கைக்கொண்டு தேவனோடு உறவாடி கொண்டிருந்த மனிதர்கள் உண்டு. There are people in every dispensation who kept the commandments meant for that dispensation and also lived being reconciled with God. ప్రతి ఒక్క కాలమునందు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు గైకొనుచో దేవునితో సమాధానముగా జీవించినటువంటి మనుషులు ఉన్నారు. ஆதாம் பாவம் செய்து தூரமாக போனான். ஆனால் ஆதாமுக்கு பிறகு அவனுக்கு பிறந்ததானே சேத் ஆண்டவரோடு உறவாடுகிறவனாக காணப்பட்டான். Adam committed sin and went far away from God, but his descendant Seth came closer to God. ఆదాము పాపం చేసి దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయాను. అయితే అతనికి జన్మించినటువంటి ఆ యొక్క కుమారుడైన షేతు దేవునికి సన్నిహితంగా జీవించెను. காயின் பாவம் செய்து தூரமாக போனான். ஆபேல் ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்கினார். Cain committed sin and went far away from God, but Abel drew closer to God. కయీను పాపం చేసి దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయాను. అయితే హేబేలు దేవునికి సన్నిహితంగా జీవించెను. நோவா காலத்தில் முழு உலகமும் அக்கிரமத்துக்குள்ள இருந்தது. நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தான். In the days of Noah, the whole world was in iniquity, but Noah had his communion with God. నోవాహు యొక్క కాలమునందు లోకమంతయు చెడ్డతనంతో నిండి ఉండెను. అయితే నోవాహు దేవునితో కూడా సహవాసము కలిగి ఉండెను. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான். Enoch walked with God. హానోకు దేవునితో సంచరించెను. லோத்து சோதோகொமோராவில் இருந்து அந்த முழு பட்டணமும் அசுத்தத்தில் நிறைந்திருக்கும் போது அவனோ நீதிமானாக தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனாக இருந்தான். When Lot was in Sodom and Gomorrah, when the whole city was full of iniquity and sin, in that place he lived as one who was righteous before God. లోతు ఆ యొక్క సొదొమ గొమొర్ర పట్టణంలో నివసించినప్పుడు ఆ యొక్క పట్టణమంతా మిక్కిలి దేవునికి విరోధమైనదిగా ఉండిన సమయమందు కూడా అతడు ఒక నీతిమంతునిగా జీవించెను. நீதிமானாகிய லோத்து என்று பெயர் பெற்றான். He received the name righteous Lot. నీతిమంతుడైన లోతు అని పేరు పొందెను. இப்படி ஒவ்வொரு காலங்களிலேயும் அந்தந்த காலங்களிலே கொடுக்கப்பட்டதான கற்பனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு
தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறதான மனிதர்கள் உண்டு. Therefore, we find in every dispensation men of God who had their communication, the communion with God, fulfilling the commandment given for them in their dispensation. ఇలాగున్న ప్రతి ఒక్క కాలం నందు కూడా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు గైకొనుచు దేవునితో కూడా సహవాసం కలిగి జీవించినటువంటి మనుషులు ఉన్నారు. அப்படிப்பட்டவர்கள் வேறு எதையும் பெரிதாக எடுக்கிறதில்லை. Such people do not count anything to be burdensome. ఆ విధమైన వారు దేనిని కూడా పెద్దదిగా ఎంచరు. இந்த பூமியில தங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவர்கள் தேவனோடு சஞ்சரிக்க வேண்டும், உறவாட வேண்டும் என்பதையே முக்கியத்துவப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Whether they have anything or not upon this earth, whatever might happen to them, they only give importance to being in communion with God. ఈ యొక్క లోకమునందు వారికి ఏమి ఉన్ననో లేకపోయినప్పటికీ ఏమి సంభవించినప్పటికీ వారు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండుటే గొప్ప కార్యముగా ఎంచుతున్నారు. நான் பல காரணங்களை சொல்லி எனக்கு நல்ல வீடு இல்லை, எவ்வளவோ வருஷமான ஆண்டவரை துதிக்கிறேன், எனக்கு Never lose the experience of communing with God, saying, I have been praising and worshipping God for so many years. I still do not have a house for myself. I do not have a job for myself. And I do not have this and that. నేను అనేక సంవత్సరముగా దేవుణ్ణి స్తుతించి ఆరాధించుతున్నాను, అయినప్పటికీ నాకు ఒక సరైనటువంటి ఇల్లు లేదు, సరైనటువంటి ఉద్యోగం లేదు, ఈ విధమైన కార్యములు ఏవి కూడా లేవు అని మనము అనుకోనకూడదు. அன்பு என்று சொல்லுவது எல்லாவற்றையும் விட பெரிதான ஒன்றாக இருக்கு. Love is something which is greater than everything else. ప్రేమ అని చెప్పినది అన్నిటికంటేనూ గొప్పదై ఉన్నది. ஆனபடியால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் நாம் அன்பு கூற வேண்டும். Therefore we have to love the Lord Jesus Christ. అందుచేతనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మనం ప్రేమించవలెను. எது இருக்கிறதோ இல்லையோ, லாபமோ நஷ்டமோ, எது எப்படி இருந்தாலும் நீ உன்னுடைய அக்கிரமங்கள் நீங்க சுத்திகரித்துக் கொண்டு உன் தேவனோடு ஒப்புரவாகி அவரோடு பழகி கொண்டிருக்க வேண்டும். Whatever we might have and whatever we might not have, whether we have whether it is gain or loss or whatever it might be, we should set ourselves right, confessing our iniquity and cleansing ourselves, and be always reconciled with him and commune with him. మనకు ఏమి ఉన్ననో లేకపోయినప్పటికీ, అది లాభమైననో నష్టమైనప్పటికీ మన యొక్క అతిక్రమంలో దేవుని యొక్క సన్నిధానములో ఒప్పుకోలు చేసి దేవునితో కూడా మనము సహవాసము కలిగి జీవించవలెను. அதுதான் நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவது. This is what is meant by loving the Lord. అదే మనము దేవుని ప్రేమించుట. தேவன் நம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறார் என்று முழு உலகமும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. The whole world is saying that they love God. దేవుడు మనల్ని ప్రేమించుచున్నాడని లోకమంతా చెప్పుచున్నది. ஆனால் நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறது எவ்வளவு என்பதைத்தான் நாம் நிதானிக்க வேண்டும். The whole world is saying that God loves them, but we have to discern as to how much we love God. అయితే మనము దేవుని ఎంతగా ప్రేమించుచున్నాం అన్నదే మనం వివేచింపవలెను. நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து தீர்க்கத்தான் இயேசு வந்தார். Jesus Christ came to take away all our sins, bearing them on his own self. మన యొక్క పాపములన్నీ భరించి తొలగించిన నిమిత్తమే యేసు వచ్చెను. ஆனபடியால் நம்முடைய சிந்தையில கூட ஒரு சிறு பாவம் இருக்கிறதுக்கு நாம் சம்மதிக்கவே கூடாது, அதை எதிர்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Therefore we should not allow even a small sin to remain even in our mind or our thoughts. We should continuously keep resisting it. కావున మన యొక్క మనసునందు కూడా ఒక చిన్న పాపం ఉండుటకు మనం చోటివ్వకూడదు, దాన్ని ఎల్లప్పుడూ మనం ఎదిరించుతూ ఉండవలెను. மத்தேயு சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது, Reading Matthew's Gospel chapter 11 verse 28. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 28వ వాక్యము. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இளைப்பாறுதலை தர வந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said that the Lord Jesus Christ came down to give us rest. యేసుక్రీస్తు మనకు విశ్రాంతిని ఇచ్చుటకు వచ్చెనని చెప్పబడుచున్నది. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிறேன். Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. தேவனோடு நம்மை ஒப்புரவாக்குவதற்கு மட்டுமல்ல, நமக்கு இளைப்பாறுதலை தரும்படியாக இயேசு வந்தார். Jesus came down not only to reconcile us with God, but also to give us rest. దేవునితో మనల్ని సమాధాన పరచుటకు మాత్రమే కాదు, మనకు విశ్రాంతిని కలుగజేయుటకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చెను. இப்படி வேதத்தில் அநேக ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். In this manner, in the word of God, we read of various kinds of blessings. ఈలోగున వాక్యం నందు అనేకమైన ఆశీర్వాదముల గురించి చదువుచున్నాము. எப்படி ஆனாலும் நாம் அந்த ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகத்தான். Whatever it might be, we will be able to receive all those blessings only through Jesus Christ. ఎలాగైనా నీ యొక్క ఆశీర్వాదములని మనం పొందుకుంటా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారానే. நாம் கிறிஸ்துவுடனே கூட உடன் சுதந்திரரும் தேவனுடைய சுதந்திரருமாக நாம் மாற வேண்டும். We should become heirs of God and joint heirs with Christ. మనము క్రీస్తుతో కూడా తోటి వారసులము, దేవునితో కూడా మనము చెందిన వారసులము. இயேசு கிறிஸ்து எந்த சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறாரோ அதே சிங்காசனத்தில்
அவரோடு கூட தேவனுக்கு சமமா உட்காரும்படியாக நாம் அந்த சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். The Lord Jesus Christ came down to this earth so that he might make us worthy to sit upon the very same throne in which Jesus is seated and receive the very same inheritance. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు తండ్రి యొక్క ఏ యొక్క సింహాసనం పొందుకొని ఉన్నాడో అదే సింహాసనం మనం పొందుకొని అదే స్వాస్థ్యమును పొందుకొని నిమిత్తమే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు లోకమునకు వచ్చెను. அந்த ஆசீர்வாதங்களுக்கு முன்பாக இந்த பூமியில இருக்கிற எதை நாம் ஒப்பிட முடியும்? What thing upon this earth can be compared with those blessings? ఆ యొక్క ఆశీర్వాదములు ఎదుట మనం యొక్క లోకంలో ఉండే దేన్ని కూడా దాంతో పోల్చలేము. இந்த பூமியில் ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் ஜீவிப்போம். Even if we have nothing upon this earth, let us live with that hope. ఈ యొక్క లోకంలో ఏదీ లేకపోయినప్పటికీ ఆ యొక్క నిరీక్షణతో జీవించదము. ஆண்டவரோடு நல்ல ஒரு ஐக்கியம் வைத்திருந்த ஒரு தீர்க்கதரிசியினுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன். I desire to remind you of the words of a prophet who had a very good fellowship with God. దేవునితో కూడా మిక్కిలి సహవాసం కలిగినటువంటి ఒక ప్రవక్త యొక్క మాటలు మీ ఎదుట ఉంచగోరుచున్నాను. ஆபகுக் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிற வார்த்தையை கவனித்து பாருங்க. See what the prophet Habakkuk says. ప్రవక్త అయిన హబక్కకు చెప్పుచున్న మాటలు చూడుడి. అత్తిమరం తుళిరు విడాமல் పోనాலும், though the fig tree shall not blossom, అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను, ద్రాక్ష చెడిயிலே పழம் இல்லாமல் போனாலும், neither fruit be in the vines, ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను, ஆட்டு மந்தையிலே முதலற்று போனாலும், even if there is no flock in the fold, గొర్రెల దొడ్డిలో లేకపోయినను, தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமல் போனாலும், if there be no herd in the stalls, సాలలో పశువులు లేకపోయినను, வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமல் போனாலும், the field shall yield no meat, చేనులోని పైరు పంటకు రాకపోయినను, நான் கர்த்தருக்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருப்பேன், yet I will rejoice in the Lord, నేను యెహోవా యందు ఆనందించెదను, என் இரட்சிப்பின் தேவனுக்குள்ள களிகூறுவேன், I will joy in the God of my salvation, నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని యందు నేను సంతోషించెదను. இதை கொடுக்கிறதுக்கு தான் இயேசு வந்தார். Jesus came to give this. దీన్నిచ్చుటగా యేసు వచ్చెను. சற்று நன்றாக கவனித்து பாருங்க. Pay careful attention. మీరు కొంత శ్రద్ధ వహించి చూడుడి. இந்த பூமியிலே நான் விரும்புகிற ஒரு காரியமும் நடக்காமல் போனாலும், even though not a single thing which I expect happens upon this earth, ఈ యొక్క భూమి మీద నేను కోరుచున్నటువంటి ఏ యొక్క కార్యము జరగకుండా పోయినప్పటికీ, இந்த பூமிக்குரிய ஒரு ஆசீர்வாதமும் எனக்கு கிடைக்காமல் போனாலும், even though I may not receive even a single blessing of this earth, ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన ఒక్క ఆశీర్వాదం కూడా నాకు దొరకకపోయినను, தேவனோடு நான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன், I will rejoice in the Lord. నా యొక్క దేవుని యందు నేను ఆనందించెదను. அதன் மத்தியில நான் களிகூறுவேன். Amidst all those things I will rejoice. వీటి మధ్యలో నేను సంతోషించెదను. இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று கவனித்து பாருங்கள். Consider what a great blessing this is. ఇది ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదమో చూడుడి. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற பலர் சோர்ந்து போகிறார்கள். Today many people who call themselves Christians become weary. నేడు క్రైస్తవులని చెప్పబడుచున్న అనేకులు సొమ్మసిల్లిపోవచ్చున్నారు. அவருடைய சோர்வுக்கு காரணம் என்ன என்று விசாரித்தால், When we inquire them as to what is the reason for them becoming weary, తాము సొమ్మసిల్లు కారణం ఏమిటని అడిగినట్లయితే, எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கல, I don't have a good job, నాకు మంచి ఉద్యోగం దొరకలేదు, எனக்கு ஒரு நல்ல வீடு இல்ல, I don't have a good house, నాకు మంచి ఇల్లు లేదు, எனக்கு కళ్యాణం நடக்கல, I am not married, నాకు వివాహం జరగటలేదు, இந்த பூமியில என்னை நேசிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இல்ல, there's no one upon this earth to love me, ఈ యొక్క భూమి మీద నన్ను ప్రేమించుటకు ఎవరునూ లేరు. இப்படி ஏதாயிலும் நொண்டி சாக்குகளை சொல்லி சோர்ந்து போய் தேவனை விட்டு விலகி கொண்டிருக்கிறார். people are giving lame excuses like this and trying to depart from God. ఇలాగ అనేక విధములైన సాకులు చెప్పి వారు దేవుని యొద్ద నుండి తప్పించుకొనుచున్నారు. இயேசுவை உண்மையாய் நேசித்தால் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. If you truly love Jesus, all these things are not a problem to you at all. నీవు యేసును నిజముగా ప్రేమించినట్లయితే ఇవన్నీ సమస్యలే కావు. எல்லாவற்றை விட ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான ஆசீர்வாதம் நீ தேவனோடு ஐக்கியமாயிரு. The greatest blessing, the most important blessing which a man should have above all other blessings is he should be in fellowship with God. అన్నింటికంటే ఉండవలసినటువంటి శ్రేష్టమైన మనుషునికి ఆశీర్వాదము దేవునితో కూడా సమాధానముగా ఉండుట. சிலர் யோசிக்கலாம், நாம் ஜெபிக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் கிடைச்சா தானே ஆண்டவரை நான் நேசிக்க முடியும். Some people think like this, only if I get all those things for which I pray will I be able to love God. కొందరు ఇలాగున అనుకొనవచ్చును, నేను అడిగిన కార్యములన్నీ నాకు దొరికినప్పుడే కదా నేను ప్రభువును ప్రేమించగలను. ஒண்ணுமே நடக்கிறதுல எப்படி ஆண்டவரை நேசிக்கிறது? Nothing is happening, how can I love God? ఏది కూడా జరుగుటలేదు, ఏలాగున ప్రభువును ప్రేమించినది? ஒண்ணும் நடக்க வேண்டாம், அவர் உன்னை நேசித்த விதத்தை நீ தியானித்து பார்.
Nothing needs to happen. Just meditate the manner in which He loved you. ఏది జరగనవసరం లేదు. ప్రభు నిన్ను ప్రేమించినటువంటి విధానమును నీవు ధ్యానించి చూడుము. தேவன் மனிதனாக வந்ததை நீ தியானித்து பார். Just meditate how God came in the form of man. దేవుడు మనుషుడుగా వచ్చుటను ధ్యానించి చూడుము. அவரை நேசிக்கிறதுக்கு இந்த பூமிக்குரிய ஒன்றும் தடை இல்லை. Nothing upon this earth or no earthly thing is a hindrance for us to love Him. ఆయనను ప్రేమించుటకు యొక్క భూమి మీద ఉండిన ఏది కూడా ఆటంకము కాదు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. நீங்கள் இரத்த சாட்சிகளின் அனுபவங்களை படித்து பாருங்கள். If you read of the experiences of the martyrs, మీరు హతసాక్షుల యొక్క అనుభవాలను చూడుడి. வருட கணக்காக சிறைச்சாலையிலே சித்திரவதையை அனுபவித்துக் கொண்டே ஆண்டவரை நேசிக்கிறார்கள். years together they are experiencing torture in prisons, yet they keep loving God. వారు అనేక సంవత్సరములుగా యొక్క చెరసాలలో చిత్రవదను అనుభవించుచునే ప్రభువును ప్రేమించుచున్నారు. அவர்களுக்கு ஒரு சுயாதீனமும் இல்லை. They have no freedom at all. ఏ విధమైనటువంటి స్వాతంత్ర్యం వారికి లేదు. ஆனால் ஆண்டவரை நேசித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். Yet they continue to love God. ఆయనను వారు ప్రభువును ప్రేమించుచునే ఉన్నారు. கொஞ்ச காலம் இந்த பூமியிலே ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூறும்படி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. A little more time is given us upon this earth that we might love God. కొంతకాలం యొక్క భూమి మీద ప్రభువును ప్రేమించుట కొరకు మనకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. இது இல்ல அது இல்ல என்று நொண்டி சாக்குகளை சொல்லி தேவனுடைய அன்பை விட்டு நீ தூரமாக இருக்காது. Don't go far away from the love of God, giving lame excuses saying I do not have this and I do not have that. ఇది లేదు అది లేదు అని నువ్వు సాకులు చెప్పుచు దేవుని యొక్క ప్రేమ నుండి దూరం అయిపోవద్దు. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறும்படியாக ஆண்டவர் இந்த நாளை நினைப்பூட்டுகிறார். The Lord is reminding us today that we should love Him. దేవుని ప్రేమించు నిమిత్తమే ఈ యొక్క దినమును ప్రభువు నీకు ఇచ్చెను. இயேசு பிறந்தார் என்று சொல்லுகிறது தேவன் மனிதர் மேல் வைத்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது என்று தியானிக்கும்படி கொடுக்கப்படுகிற நாள். The day of Jesus' birth is a day given for us to meditate as to how much God loves man. క్రీస్తు జన్మించెను అనే యొక్క దినము దేవుడు మనుషుని మీద ఎంతగా ప్రేమను ఉంచి ఉన్నాడు అన్నది ధ్యానించు దినము. அத்திமரம் துளிர்விடவில்லை. The fig tree has not blossomed. అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను. அவருடைய சொந்த விருப்பம் ஒண்ணு நடக்க இல்லை. None of his own will has been fulfilled. తన యొక్క సొంత ఇష్టం ఏది కూడా జరుగుటలేదు. திராட்சை செடியில பழம் இல்ல. There's no fruit in the vines. ద్రాక్ష చెట్లందు ఫలము లేదు. தன்னுடைய மனைவி மூலமா ஒரு ஆதரவும் இல்லை. No source of comfort through a wife. తన యొక్క భార్యను బట్టి ఏ విధమైన ఆదరణ లేదు. ஒலிவ மரத்திலையும் பலன் கிடையாது. No labor of the olive. ఒలీవ చెట్లందు కూడా కాపు లేదు. பிள்ளைகள் மூலமாக ஒரு நன்மையும் கிடையாது. No good through children. పిల్లలను బట్టి ఏ విధమైన మేలు లేదు. தொழுவத்துல மாடு இல்லை. No herd in the stalls. ఆ యొక్క సాలలో పశువులు లేవు. வயல்கள் தானியத்தை விளைவிக்கிறதில்லை. Fields are not yielding fruit. చేనులోని పైరు పంటకు వచ్చట లేదు. தன்னுடைய கையின் பிரயாசங்கள் தொழில்கள் எல்லாம் நஷ்டம். All the labor of his hand and all his trade is undergoing loss. ఆ యొక్క చేతి యొక్క ప్రయాసములన్నీ నష్టమే. கர்த்தருக்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருப்பேன். I will rejoice in the Lord. నేను యెహోవా యందు ఆనందించెదను. இந்த பூமிக்குரிய கஷ்டங்கள் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிற அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியுமா? Can the earthly sufferings separate us from the love which we have towards God? ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన కష్టములు దేవుని యొద్ద ప్రేమ నుండి మనల్ని వేరు చేయగలవా? சின்ன காரியங்களை காரணம் காட்டி நாம் தேவனை நேசிக்காமல் தூரமாக இருக்கலாமா? Is it good for us to stay far away from God, giving certain excuses? చిన్న చిన్న కార్యములకు కారణముగా చెప్పి దేవుణ్ణి ప్రేమించకుండా దూరముగా ఉండవచ్చునా? நாம் பரலோகம் போக வேண்டிய நாளிலே இந்த பூமிக்குரிய எதையாயிலும் ஒன்றை நாம் கொண்டு போக முடியுமா? On the day when we are going to heaven, will it be possible for us to take even a single thing from this earth along with us? మనము పరలోకమునకు వెళ్ళే సమయమునందు ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన ఏ యొక్క చిన్న కార్యం తీసుకొని వెళ్ళుదుమా? நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை சரியா நேசிக்கிற வரைக்கும் தான் இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பீர்கள். இயேசுவை நேசித்து அவரை நேசித்து